Hello guys, what's up? What's up? Same thing. Today I'd like to start my topics about the accent. The accents of the British English is very distinguished than the words we use in Bangladesh. The teachers and the communities are going to practice day by day. They are totally different to listen and speaking. So, my dear friends, I'd like to start my topics about the accent styles in which words are silent at the time of communicating in English, speaking English special. Without knowing this idea, we will not be able to find the realistic sound of a letter or a word. So, keep in touch with my channel, Shankar Sir's Spoken English channel. According to this channel, I also broadcast various podcasts, problems and situational words as those are also necessary for the learners. Thank you. Okay. It's okay. My dear viewers, where is silent which word? Suppose if we see K sound. K sound is silent at the time of speaking. What are they? Suppose knee, K and double E, knee. Knee, we have to make silent K. K must be omitted. We have to say and double E. That means we have to make stress knee. He is speaking knee, not K and double E. Okay? Just you have to think. New, K and E double. We have to utter this word new, only new. K and O C K. Knock. We have to say knock, knock. Okay. K N I T T I N G, knitting. That is very knitting. We have to say, we have to omit K and say N I double T N G. We have to utter the sound in knitting. Knitting. Okay, that's good. Knife. K N I F E. Knife. Churi. Understand this word? So we have to say knife. We have to use NIFE, knife, just in speaking. KNOW, no. We have to say no, no, no. That's okay, good. Then come to the point, L is silent. Where is L silent? Suppose would, should, fork, half, could, palm, P-A-L-M, palm. So L is already silent. Walk, walking is a good habit. Walking, walk. কি বলবো? আমরা বলবো না walk. আমরা কি বলবো? Walk. Okay, listen this. And the next word, P. That means whenever we say P, in Bengali speaking P, but the foreign speaking fee. Okay, fee. This word is fee. So, but here P or fee, whatever you say, P is also silent in a word. Which word is silent? Just only 5 words you learn. Excess. Enough for a new learners. Psychology. P-S-Y-C-H-O-L-O-G-Y. Psychology. Whenever you say psychology, we have to stop speaking the word P. Psychology. We have to say psychology. Though it begins with P, we have to say psychology. Now the next one, pneumonia. Do you know the spelling pneumonia? This is also like this. P-N-U, P-N-E-U, pneumonia, pneumonia. So in speaking, we have to say
pneumonia, we have to drop P. Here, now receipt, we say receipt, no receipt, we have to say receipt, receipt, R-E-C-E-I-P-T, but in speaking, we have to say receipt. Physics আমরা বলবো না, আমরা বলবো physics, পিটাকে ওমিট করে দেব। তারপর আসছে কাপড়, বাঙালি কি বলি আমরা? কাপড় বলি, কাপড়, নো কাপড়, we have to say কাপড়। You understand? Please remember it. Now in question W, আসল উচ্চারণটা বলে W। আমরা ভুল শিখেছি প্রাইমারি লেভেল থেকে, সবাই ভুল শিখেছি, বাট আমাদেরকে সংস্কার করতে হবে, just to keep up with the modern times and to be smart in English speaking. This is very important. Now W, আমরা কি বলি? W বলি, W আমরা বলবো না, আমরা বলবো W। এটাকে উচ্চারণটা আমরা এই W-টাকে আমরা omit করে দিচ্ছি। We have to omit this word at the time of speaking or uttering any sound like this. At the question answer, we have to say answer, A-N-S-W-E-R. We have to say like this, answer. Enough. Now write, W-R-I-T, write, আমরা কি বলবো? write, W-টাকে omit করে দিয়ে আমরা বলবো write, W-R-I-T, বানান ঠিক আছে, বাট ইন স্পিকিং আমরা কি বলবো? write. wrist, W-R-I-S-T, wrist, কবজি। আমরা উচ্চারণটা কি করবো? আর W-টাকে সরিয়ে দিয়েও খালি বলবো wrist, W বাদ দিয়ে বলবো R-A-S-T, wrist, এই উচ্চারণটা করবো। short মানে কি? তরবারি, Spanish mightier than the sword, you know, understand? আমরা কি বলবো? short, আর এর উচ্চারণটা ড্রপ করে যাবে, আর হবে না। short, উচ্চারণটা বলবো short, no short. A pen is mightier than the sword. Whole, W-H-O-L-E, whole বলার সময় মুখটাকে একটু গোল করে বলতে হবে, W-টাকে সরিয়ে দিয়ে আমরা কি বলবো? H-O-L-E, উচ্চারণটা হবে whole, like this. You sound. Now the question, you sound, you like this, you sound the সময় যেমন gaze, G-U-E-S-S, gaze মানে মনে করা, assumption মানে অনুমান করা, এটা gaze। আমরা কি বলবো? G-U-E-S-S, উচ্চারণটা হবে gaze, G-U-E-S-S, gaze, G-U-E-S-S, আমরা উচ্চারণটা করবো, ইউটাকে বাদ দিয়ে বলবো G-E-S-S ধরে নিব, gaze। তারপর আছে টাং, জিহ্বা, T-O-N-G-U-E, উচ্চারণ কি হবে? টাং, জিহ্বা, like this। greeter, G-U-I-T-E-A-R, আমরা বলার সময় কি বলবো? greeter, G-I-T-A-R, guitar। guard, G-U-A-R-D, in speaking we have to say guard, G-A-R-D, guard। disguise, D-I-S-G-U-I-S, disguise, ছদ্মবেশ, disguise, D-I-S-G-U-I-S, আমরা কি বলবো? ইউটা কমিট করে মনে মনে বলবো disguise। last one, T sound is often T, the pronunciation of T is often we say T, like this, often, O-F-T-N, এটা অনেকে often বলে, very bad, not so bad। We have to say often, O-F-T-E-N, উচ্চারণটা হবে often। We often see you। listen, L-I-S-T-E-N, আমরা কি বলবো? listen, L-I-S-T-E-N, উচ্চারণটা হবে listen, T এর উচ্চারণটা হবে না। Now the next word, hustle, H-U-S-T-L-E, hustle, H-U-S-T-L-E, আমরা কি বলবো? hustle। Now the next, ফাস্টেন বলি না আমরা, বাঙালি বলি কি? ফাস্টেন মানে বাধা, দ্রুত করে বাধা, সিট বেল্টে ফাস্টেন করে ফ্লাইটে গেলে, বিমানে গেলে কি করবো আমরা? ফাস্টেন করবো। ফাস্টেন উচ্চারণটা কি বলবো? fasten, F-A-S-T-E-N, T is drop and we have to say like this, fasten, F-A-S-T-N, fasten। তারপর আসছে ওয়াচ, W-A-T-C-H, আমরা কি বলি? ওয়াচ, আমরা কি বলবো? ওয়াচ, O-A-C-H, উচ্চারণটা করবো আমরা ওয়াচ, understand? T is top। and Christmas, okay, Christmas, বড়দিন,
CHRIST Christmas চটক সময় কি বলবো আমরা Christmas টিটা ড্রপ হয়ে যাবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্লিজ I need more subscriber to stay good in my channel so I need more subscriber if you think this is necessary and very much effective to your children and you also your friends then you must subscribe and go on with my channel keep in touch with my channel so okay my dear আমরা কি বলবো ওকে বলবো না কি বলবো so okay আর বলবো না আমরা মজার উচ্চারণ শিখবো okay this is my channel Shankar Sir Spoken English otherwise I have organized a coaching also this coaching name is also English Maker you can see this like